Hello, welcome to another event of the Maryland STEM Festival. I'm founder and executive director of the Maryland STEM Festival. This is an event we've been having for 3 years now. Unfortunately, the Hispanic community is highly underrepresented in the STEM community. And we feel that that is a problem, an issue that should be reconciled. So one thing we have done to try to help alleviate or reduce that problem is hold this event, which we call Bilingual Hispanic STEM Night. And what we do is we chat with some very successful STEM professionals from the Hispanic community in both Spanish and English, so that anyone in Hispanic community can see that they are represented in the STEM world and that the STEM world can include them. We do it in both languages because some people are only fluent in Spanish, some are only fluent in English. We want all Hispanics to gain the benefit of the wisdom of our panelists. So we will start with a series of questions. I will ask questions in English. Zoma Whiteford will ask them in Spanish, and then the panelists will respond in English and or Spanish. And if they don't feel comfortable replying in Spanish, Zoma is happy to help them. Zoma, before we get started, you want to introduce yourself real quickly? Do you want me to do it in English or Spanish? Why don't you do them both? Okay. Well, good evening. My name is Zoma Whiteford. I am the STEM coordinator at St. Louis School in Clarksville, and I am a member of the Maryland STEM Festival. And it's a pleasure to welcome all our guests. We hope that they will inspire our communities so our students and our children can see that possibilities are endless in their future. Buenas noches, mi nombre es Zulma Whiteford. Yo soy la maestra de STEM en la Escuela St. Louis en Clarksville y estoy aquí para proveer la oportunidad para traducir y para introducir a estas personas que están en carreras de STEM, que son hispanos y que pueden servir de modelos para todos nosotros. Gracias. Thank you very much. The first question is actually all these questions are fairly easy because we're asking about yourselves. We're not asking any super technical questions. We're not going to ask you to solve any problems or draw any numbers from your organization. First question is, please tell us your name, what your job is, and the organization you work for. Zoma. ¿Cuál es su nombre, su trabajo y para qué organización trabajan? All right, Brian, we'll start with you. Sure. Thank you for having me on the panel. My name is Brian. I work as a software engineer at Google Search, specifically in the sustainability space. And just ahead of time, Zulma, would you mind translating the answers for me, please? I would very much appreciate it. Zulma, you're on mute. I'm not sure that I know how to say your career in Spanish, but el nombre de él es Brian y él trabaja para Google Search. Y I'm not sure how to explain your career in Spanish. I guess we could say I'm an engineer and I write code or program computers. Él es ingeniero y él escribe programas para diferentes sistemas. Thank you. Jose? I'm Jose Ferreira, and first of all, I'd like to thanks again for the invitation. Jose Ferreira, work at Kaijin Science in Germantown. I'm a manufacturing engineer. Jose, do you want to tell us in Spanish? Oh, I can't. My Spanish is terrible. My first language is actually Portuguese. Portuguese. Well, maybe do that and we can. Okay. No, so su nombre es Jose Ferreira y él trabaja en, I'm sorry, tell me the name of your company again. Kaijin. Yep. In Germantown. Y que hacen de trabajo es manufacturing engineer. Okay, so él es ingeniero para manufacturar. Great. Zamora? Hello, everyone. My name is Xiomara Calderon Colon. I'm a material scientist at the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. Hola, mi nombre es Xiomara Calderon Colon. Yo soy una científica que trabaja con materiales en el Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. Thank you. Ernesto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Ernesto Chanona, trabajo para una consultoría farmacéutica que se llama CSSI Life Sciences, basada en la ciudad de Baltimore. Soy inmunólogo, estudié mi doctorado en inmunología y mi licenciatura en biología. Hello, I'm Ernesto Chanona.
I work for a pharmaceutical consultancy based in the city of Baltimore. I'm an immunologist by training, and I studied biology as an undergraduate here at Johns Hopkins. Thank you. Dorn? Thank you, Phil. I'm Dorn Carranza, Director of Innovation and Partnerships for the Office of Science and Engineering in the Center for Devices at the US FDA. Buenas noches, soy Dorn Carranza, Director de Innovación y Colaboraciones para la Agencia de Drogas, el US FDA. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Thank you. Unis? Hi, my name is Eunice Simon. I am a project manager with Bognet Construction, and I'm looking forward to participating. Buenas noches, mi nombre es Eunice Simón, soy manejadora de proyectos de construcción y trabajo en la área de construcción interior y construcción exterior, como de edificios y cosas así. Okay. The next question, I'd like each of you to expand a bit upon what you do during the day, what your typical tasks are, although I know typical's a tough word, but what you do during the day, what goes on in your day. We'll start with Eunice. I'm sorry. It's okay. It's Eunice's. No worries. Eunice's. Okay, English and Spanish. So today, for instance, I start the day at a job site, and I'm coordinating 2 different jobs happening at the same time, one that's happening during the day and one that's happening at night. So I have to prep all the things that are that have to happen at night during the day. So when my super gets there, he can have everything in line. Okay, so now in Spanish. So hoy, por ejemplo, empiezo el día en una obra. Estoy manejando 2 proyectos a la misma vez, uno en el exterior y uno en el interior del mismo edificio. So, durante el día tengo que organizar y asegurar que todo está alineado para que mi superintendente que llegue en la noche tiene todo lo que él necesita y todas las personas que necesita para que él pueda hacer sus cosas y la obra pueda seguir en la noche, porque no se puede planear en la noche, tiene que planear en el día. So, ese es un ejemplo de un día de mi vida. Casi siempre soy en la oficina, pero hoy estuve en la obra casi todo el día, de 10 a como casi las 6. Thank you. Jose, could you please tell us a little bit about what you do during the day? Sure. It's a little bit of commute from Frederick to Germantown, but take the back roads, nice and sunny, looking at the mountains and the field. But when I get to work, I basically have some data that I have to crunch, basically the production from yesterday, because we have a meeting to discuss all the issues that the machinery have, and then we can act on during the day. And plus, like Eunice's, I do have some projects that I have to manage, mainly with the outside vendors that, they are bringing new machines in, or could be packaging machinery, or could be just package components. Sorry, Zoom, we have to translate all That's that. okay. I think I got it. I took some notes. So Jose lives in Frederick, and he has a long commute. Oh, no, I need to do it in Spanish. Sorry. This is a problem. So Jose vive en el county de Frederick, pero él trabaja en Germantown, así que tiene un viaje un poquito largo, probablemente por el tráfico. Pero la cosa que él hace cuando llega a la oficina, él tiene que analizar la data que está disponible, usualmente de cosas del día anterior, la producción del día anterior, identificar los problemas que hay con las diferentes máquinas, y también él trabaja con los vendedores y las personas que traen los diferentes productos para trabajar con ellos. Thank you, Zoma. Dorn, can you please tell us a bit about what your day is like, what your typical or most important activities and duties are? Yes, I'll do that in Spanish. Como les decía, soy director de innovación para una oficina de ciencia e ingeniería dentro del FDA, la FDA. Y en mi trabajo diario trabajo con 400 científicos e ingenieros
y lo que hago es dirigir la visión estratégica de la investigación que hacemos en nuestros laboratorios. Y estos científicos e ingenieros son desde químicos, biólogos, ingenieros mecánicos, ingenieros biomecánicos, pueden ser incluso también bioquímicos. Y lo que hacemos es hacer investigación para entender la seguridad de productos médicos, ¿no? Estos productos médicos que todos usamos en las casas tienen que tener certeza de que son seguros para ser usados por pacientes. Y el trabajo de investigación que hacemos es para verificar que estos dispositivos médicos son seguros, que diagnósticos, como todo lo que hemos escuchado hace poco tiempo, ¿no? En COVID, los diagnósticos son eficaces, ¿no? Hacen lo que se espera que deban hacer. Y ese es el trabajo que hacemos. Y como les digo, interactúo con más o menos 400 científicos e ingenieros en el trabajo que hacemos internamente dentro de la FDA, y externamente trabajo con alrededor de 200 universidades, también investigadores de estas universidades interesados en colaborar con los investigadores de las oficinas de la FDA. Entonces, eso es lo que hago. Y soy químico por entrenamiento, y eso me permite ver diferentes áreas de ciencias biológicas, ciencias físicas, ingenierías, para poder coordinar actividades entre todos esos grupos. And in English now? Oh, in English, I'm a director of innovation and partnerships for the U.S. FDA. In my day work, I work with 400 scientists and engineers that are conducting research to help achieve the FDA mission, which is to protect public health, to protect patients. I also work with about 200 universities, other federal agencies, startup companies, in making sure that we all are working together to protect the public health and also to advance public health, meaning that we can promote innovation, we can promote that more devices, more medical products get into the hands of patients. Thank you. Ernesto, would you like to talk about what your typical day is like, some of your key duties and functions? Sure. Buenas tardes, me llamo Ernesto Chanona, trabajo para una consultoría farmacéutica que se llama CSSI Life Sciences, soy director de desarrollo de negocios. Mi trabajo consiste en conocer empresarios que están desarrollando fármacos o están desarrollando dispositivos médicos y quieren tomar su innovación y llevarla al mercado, ¿no? Y nosotros ayudamos a los empresarios en obtener aprobación por el FDA. Y entonces mi trabajo consiste en conocer nuevas empresas, generalmente que están desarrollando estas innovaciones, ¿no? Por todo el mundo, que es muy divertido. Pero también soy profesor de biotecnología en la Universidad de Johns Hopkins, basada en Baltimore. Yo vivo en Baltimore, y soy inmunólogo. Estudié mi doctorado en Carolina del Norte antes de mudarme para acá. So hello, I'm Ernesto Chanona. I'm Director of Business Development at CSSI Life Sciences. I work with early stage pharmaceutical companies and medical device companies seeking regulatory approval at the FDA, and those companies and entrepreneurs that are seeking to take their technologies to market. I'm also a professor at Johns Hopkins at the Center for Biotechnology, and where I did my undergrad, but I'm an immunologist by training. I did my studies at the University of North Carolina. And so thank you so much for having me. Absolutely. Brian, can we hear a little bit about what you do during the day and your activities? Yeah, so a typical day for me is starting my day reading emails, doing meetings to sync up with the other engineers on my team, and making sure that we're all up to date on what we're working on. Typically, we write design documents, proposals to make sure that we're creating and designing features that are useful for people all across the world. On a typical day, I also do a little bit of coding to make sure that I'm making progress on the actual implementation of these programs that'll go out to users around the world. In general, software engineers
do a lot of communication, reading engineering design documents, testing, and writing code. Great, thank you. Zoma? Okay, so Brian trabaja para Google y él empieza el día leyendo sus correspondencia electrónica, comunicándose con los otros ingenieros para planear y para saber lo que está haciendo el equipo, para estar seguros que los diseños y los documentos que están poniendo juntos para sus productos sean cosas que son buenas implementaciones para el mundo completo, para los usuarios alrededor del mundo. Él también hace programa como un ingeniero, programador, y de esa misma manera sigue, ¿cómo se dice? I'm stuck here, pero sigue implementando programas para que puedan beneficiar a todos. Great, thank you. Zamora, can you tell us a little bit about your typical day, your major duties and functions and activities? Sure. So I'm going to kind of summarize my days, which every day is different, a little bit different. For example, I have been working on a presentation for a workshop, so to present to a different part in the organization. Also, I was working today on a different presentation to show the capabilities of my group to a different group. And also, I spent a little bit of my day in the lab performing some experimentations. And also, I'm writing a proposal for an idea that I have that I typically kind of balance out my degrees in chemistry and material science. And also, I do manage some projects. So that involves keeping everything going and everything on track, making sure the staff have the equipment and anything that they need. By being a project manager, I have the opportunity also to mentor and help the younger staff performing their experimentation. So that's kind of my typical day. Every day is very different. In Spanish now. So mi día típico varía dependiendo de las actividades. Por ejemplo, he estado trabajando en 2 presentaciones para presentar en seminarios y charlas para diferentes grupos alrededor del laboratorio. Hoy me saqué un tiempito para hacer unos experimentos que tenía planificados y también estoy escribiendo una propuesta donde tengo la oportunidad de utilizar mi grado en química y en ciencias de materiales. Y por último, también manejo algunos proyectos que me permiten ayudar y darle mentoría a los colegas que son un poquito más jóvenes. Thank you. The next question, and I'll start with Brian after Zoma translate, is what do you like most and what do you like least about your current job? ¿Qué es lo más que te gusta y qué es lo menos que te gusta de tu trabajo? Brian, you want to start, please? Sure. I would say the thing that I love the most about software engineering and programming in general is that it allows you to constantly be learning new things. And really, the implementation of programs around the world really allows you to have an impact as an individual on pretty much any area that you can think of. I currently work in Google Search, so the goal is to make information universally accessible for people around the world and make it useful for them. And I guess I'll stop here and then answer the second part of the question of what I find frustrating about my work. So, Brian dice que lo más que le gusta de su trabajo es que le está constantemente aprendiendo cada vez y que puede implementar cosas nuevas que pueden hacer un impacto grande al mundo. I would say the thing that I find most frustrating about my work is twofold. It's a positive that you're learning new things all the time, but sometimes it can be overwhelming to get a bunch of new information on a day-to-day basis and always try to apply it to what you're doing on any particular day. So it's like a double-edged sword. It's great to learn new things, but sometimes it can get a little bit overwhelming. Great, thank you. La cosa que le es más frustrante a él es que aunque que puede aprender cosas nuevas constantemente, eso también puede traer una parte negativa que puede ser demasiado información, demasiadas cosas a la misma vez y no estoy segura cómo decir overwhelming en español, así que si alguien sabe, me pueden ayudar, pero que puede ser algo que puede ser demasiado, porque está constantemente consiguiendo información nueva.
Great, thank you. Zamora, would you like to talk about what you like most about your job and what you like least about your job? Of course. What I love about my job is the opportunity that I have to solve problems. So I always think about my job like it's a huge puzzle and I need to figure out where the pieces go. The part that could be a little bit less pleasant, if you will be like sometimes you have a lot of things to do. So I do work in multiple projects at the same time. So that requires me to change and think on different things. So, but overall, I love what I do. In Spanish now. La parte que más me encanta de mi trabajo es la oportunidad de resolver problemas que son complejos. Es como tener un rompecabezas donde tú tienes que arreglar todas las piezas. La parte que puede ser un poquito más frustrante sería que hay muchas cosas que hacer y tienes que balancear, cambiar y pensar en diferentes problemas, todo esto a la misma vez. Thank you. Ernesto, can you talk about what you like most about your job, and why don't we stick with the life science company you work for, and what you like least about that position? Sure, certainly, Phil. I think the thing that I like about the thing that I like most about my job is that I get to talk to people every day and learn about the latest innovations in the biomedical field. I think the thing that is the least I guess one of the things that I guess is the least fun is that I do it from home, as we're not able to travel yet. However, I think that next year we'll be hosting a lot more in-person meetings, and so it'll be nice to have the face-to-face experience with everybody. Como parte del equipo de desarrollo de negocios, lo que más me gusta de mi trabajo es que conozco a gente de todo el mundo y las innovaciones que están desarrollando en el sector biomédico, que verdaderamente son muy interesantes y la verdad la pandemia pues ayudó a verdaderamente inspirar a la industria y entonces hay muchas nuevas invenciones y es muy interesante conocer qué van a ser las medicinas del futuro. Pero lo que más, digamos, me frustra es que aún tengo que hacerlo desde mi casa. No he podido conocer a la gente en persona, pero espero que el año que entra, ya que podamos viajar, poder tener las juntas con los clientes y los empresarios en persona, ¿no? Que sería 1000 veces más divertido. Great, thank you. Jose, can you please tell us what you like most about your current position and maybe what you don't enjoy as much about your current position? Sure. I don't have a scientific background. Mm-hmm. I'm more towards the engineering side. So Kaijin is always developing cutting edge technology in the life science and in vitro technology. So for me, it's very interesting to see all this new technology coming up. Just like Ernesto, see a lot of stuff coming up. One thing. And the other thing I like most also about my job is the freedom that I have to create new projects that make improvements in machineries or even process that gonna help out just not the company but everybody else that works there. Now, one thing, Zoma, should I stop? Zoma, why don't you talk about that first, and then we'll. Thank you. So, José nos dice que él no tiene la experiencia tanto en la ciencia, pero el enfoque de él es en ingeniería. Y lo que a él le interesa mucho es que él puede ver la tecnología nueva, que es muy interesante y que le da la libertad para él crear nuevos proyectos y nuevos productos que pueden mejorar a la compañía y a todas las personas que están directamente relacionadas. Gracias. One thing I not that frustrates me a little bit is
how can I say this? Is sometimes is the pressure that we have. Mhm. For example, last year we had to bring machinery in, and we had to work much more hours. Mhm. And for me, it's very important to have that balance between work and family. Mhm. So that was kind of frustrating, but this year is getting much better. Una de las cosas que José encuentra bien difíciles y frustrantes es la presión que tuvieron que experienciar el año pasado, cuando traían maquinarias nuevas y tuvieron que, como todo el mundo probablemente, tuvieron que trabajar más horas, y para él es muy importante mantener el balance entre el trabajo y la familia, pero que ahora las cosas están empezando a ponerse un poquito mejor. Thank you. Adorn, can you please tell us what you like most about your current position and maybe something that doesn't thrill you as a whole lot? You're on mute. You're still on mute. There is. Thank you, Phil. I would say things that I like the most as a federal employee, as a scientist that is a federal employee, is so rewarding to be able to help and serve the public, and that's what I enjoy the most. And but at the same time, there's so much to do. There's so much to do that the challenge is to keep focused and do some of the things that are high priorities for the agency and for the public. Now, in Spanish, como científico o como ingeniero, es fascinante el poder servir en una agencia federal y de esa manera poder ayudar al público en general, ¿no? Con un entrenamiento, con una formación como científico o ingeniero. Lo frustrante tal vez es que hay demasiado que hacer, ¿no? Las áreas que vemos, como les indicaba anteriormente, cubren todas las áreas de ciencias, todas las áreas de ingeniería que afectan a los pacientes, afectan al público en general. Entonces, el desafío es en estar enfocado en lo que representan prioridades para el país y prioridades para la agencia. Thank you. Eunice, can you tell us what you enjoy most about your job and what you wouldn't mind seeing go away? So my favorite part of my job is the fact that I can work on different types of projects. For instance, we were talking before we went live on the fact that where Dorn works, I worked, because we helped build a lot of the buildings that are on that campus. The idea that I was able to help with what he's now doing and being able to help the public, that's the cool part. Or working on things like concert halls, or working on things where you go and get your lunch because we built that building. You know, those things, those are the things that I enjoy and that make my job fun. You know, what I dislike, I would say I'm going to agree with the rest of the panel in the sense of the stress sometimes when you have to do multiple things. Like, for instance, the job site that I'm at today, I have a job that's finishing, I have a job that's underway, and I have a job that I need to get started. So I have to have those three hats on at the same time. And sometimes it can be like, okay, I got to finish this, but this one's going, and then I got to get this one started. So, you know, that I think everybody pretty much deals with the same thing. Okay, now in Spanish. La cosa favorita de mi trabajo es que las cosas los proyectos en que estoy trabajando pueden beneficiar a las gentes como los panelistas que están aquí, por ejemplo, en el sentido de estamos construyendo un edificio que en años después, una de las personas que están en este panel están trabajando en este mismo edificio y están beneficiando al público. Y la idea que puedo trabajar en diferentes aspectos en el sentido de construir edificios que van a ser restaurantes un día, o van a ser una escuela, o van a ser un salón de espectáculos o algo así. La idea que todas esas cosas, yo tengo la oportunidad de trabajar en esas cosas. Eso es lo que disfruto de mi trabajo.
Las cosas que quizás son un poquito más difíciles son cuando hay diferentes proyectos que están en diferentes etapas y tienes que tratar de balancear, tener que terminar el primero, tener que seguir el segundo, tener que empezar el tercero y balancear todo eso durante el día para asegurar que nada falle y que todo siga su curso, y que termine a tiempo, o si está atrasado, que se regrese al tiempo, o que termine, para que la gente pueda beneficiar. Thank you. The next question, and I'll start with you, Eunice, after Zoma translates, is like to hear where each of you grew up and where your family is from. ¿En dónde naciste, en dónde creciste y de dónde es tu familia? Oh, you shouldn't have picked me first. That's okay. All right. So my mom is from the Dominican Republic. My dad is from Mexico. I was born in New York City, grew up there, moved down to the DC area in 2003, and I've been here ever since. So I did elementary school, high school, college, all in New York, and I brought that all down here, and I've been using that ever since. So that's it. Okay, in Spanish. Okay, so mi mamá es de Santo Domingo, mi papá es de México, yo nací en Nueva York, me crié en Nueva York y me vine al área de DC en el 2003. He estado aquí desde entonces haciendo construcción. So, hice todos mis años de escuela en Nueva York y traje todo eso y lo estoy usando ahora. Great, thank you. Jose, can you please tell us a bit about your background? Sure. Born and raised in Brazil until I was 20 years old. Been in the United States for 32 years. I used to live in Connecticut for 21 years. In the last 10, 12 here in Maryland. Okay, great. Thank you. Zoma? José nació y creció en Brasil vivió allí hasta que tenía 20 años. Después vino a los Estados Unidos a los 33 años y vivió en Connecticut por 21 años. Ok, y entonces llevas aquí 10 años. Ok. Great, thank you. Dorn? Mi familia es, I'll start in English. My family is from Peru. You have tried Peruvian rotisserie chicken. That's where Peru is, and it's very popular in Maryland. And I came here, came to the U.S. about 20 years ago to do my graduate studies, and I lived in Texas for 5 years, San Francisco for 10 years, Boston for 5 years. And I recently moved to the DMV area, being here for a couple of years. Mi familia es originalmente de Perú. Si han comido el pollo peruano a la brasa, es de Perú. Y he venido aquí a Estados Unidos hace 20 años a hacer mis estudios de posgrado, de doctorado. Y vivido en Texas por 5 años, en San Francisco por 10 años, en Boston por 5 años y ahorita estoy por 2 años en el área de Maryland. Thank you. Ernesto? Hi, yeah. So I was born in Mexico City, lived there for 5 years. Then I moved to Singapore when I was 3. I lived there for 3 years. When I was 8 years old, I moved to Dubai. I lived there till I graduated from high school, and then I moved to Baltimore. I've lived in a couple of places in the States, predominantly Maryland, but I did my PhD in North Carolina before moving back to Maryland. Mm-hmm. So en México, viví en Singapur 3 años. A los 5 años mi familia se mudó al Lejano Oriente y luego al Medio Oriente. Viví en Dubái 10 años antes de mudarme a la ciudad de Baltimore. Terminé mi preparatoria en Dubái y luego me vine a estudiar acá. La mayoría del tiempo he vivido en el estado de Maryland, pero también viví en Carolina del Norte, donde estudié mi doctorado. Thank you. Brian?
Yeah, so my parents are from Central America. My dad's from El Salvador, my mom's from Nicaragua, but I was born in DC. I lived in the DMV area pretty much my whole life. I went to school in Prince George's County at a school named High Point, and I went to do my undergraduate at the University of Maryland, College Park. I finished my bachelor's in computer science, Mhm. and now I'm working at Google DC. I know High Point. I grew up in Bowie. Oh, that's awesome. Pretty close by. It's cool Yep. to hear. Zoma? So, la familia de Brian es de América Central, el papá de él es de El Salvador, su mamá es de Nicaragua, él ha vivido en el área de DC, él creció en Prince George's County y fue a la escuela de High Point y y fue también a la Universidad de Maryland y ahora vive en el área de DC. Thank you. Zamora? Yes, I was born and raised in Puerto Rico. I did my undergrad studies in University of Puerto Rico, Humacao campus. When I was 23, that was in 2005, I moved to North Carolina for grad school, where I went to UNC Chapel Hill, and I got my PhD in material science. Then I moved to Maryland in 2010. And since then, I have been here. En Spanish, nací y crecí en Puerto Rico, hice mis estudios subgraduados en la Universidad de Puerto Rico, Humacao Campus. En el 2005, cuando tenía 23 años, me mudé a Carolina del Norte para la escuela graduada, donde hice un doctorado en ciencias de materiales. En el 2010 me mudé a Mérida y aquí seguimos. Thank you. My next question is, what attracted you to your current field? How did you end up where you are? And I'll start. Zoma, can you translate, please? ¿Qué fue lo que te interesó a tu carrera? ¿Qué fue lo primero que te inspiró a seguir esa carrera? Thank you. I'll start with Dorn. What attracted you to your field? I felt I always liked math and as well as biology. That was a very weird thing, and I really enjoyed like even working. Oh, I mean, going to a pharmacy and smelling pharmaceuticals, like medicines, right? Medicines and even going to see a doctor, and I was always interested in and trying to understand how an X-ray machine worked. I was like 8, 10 years old, trying to understand those things. So that really got me into science, and I ended up doing a bachelor's in biochemistry, and then things move on, and did grad studies, worked at a pharmaceutical company, worked in industry, ended up at the FDA. Now in Spanish, siempre me atrajo la matemática. No era bueno, pero me sentía confortable con la matemática y también con biología, con clases de biología, ¿no? Y incluso comentaba que yendo a la farmacia, las antiguas boticas, y sentir el olor a las medicinas, me atraía la idea de tratar de entender qué eran las medicinas. Incluso cuando iba al doctor, ¿no? Y el doctor usaba un estetoscopio o usaba una máquina de rayos X, me preguntaba cómo funcionaba eso. Entonces eso despertó el interés, y cuando fui a college, a la universidad, decidí elegir el major de bioquímica, ¿no? Y es así que comencé en el área de ciencias, y luego trabajé para una empresa farmacéutica. Hice un doctorado en ciencias y una carrera en industria, y ahorita estoy en el gobierno federal como científico. Thank you. Brian, what attracted you to programming and software engineering? Yeah, I can kind of relate to what Dorn was mentioning about the curiosity of how things works. I remember when I was a kid, I used to like get super excited about new electronics. I remember my dad bought me an Xbox 360 one time, and I played it for a few months, and I was like, what if I could modify this game? So I searched up guides online, and I pulled apart the Xbox and looked at how everything was laid out and tried to modify the games that I was playing. And that kind of like put the seed in my mind that maybe I wanted to do computer science. Actually, when I went to college, I applied as biology with pre-medicine because I wanted to be a doctor at first. And then I saw the long list of chemistry classes that I had to do. And I was like,
Yeah, I think I'm gonna switch. So like the very first week, I switched to computer science, and that's kind of where everything fell into place for me. Great, thank you. Zoma? So, Brian siempre estuvo muy curioso, igual que Dorn, de cómo trabajaban las cosas y cómo las cosas funcionaban. Él mencionó que su papá le compró una máquina de Xbox 360 y que él, después que lo jugó un poco, decidió que él quería separarla completamente para entender qué era lo que estaba dentro de esa máquina. Él eso quería modificarla y quería ver cómo él podría cambiarla. Él, cuando empezó la escuela, él estaba interesado en medicina hasta que vio la lista de clases de química que tenía que coger y en ese momento decidió, no, yo voy a hacer ciencia de computadora, pero siempre la curiosidad de cómo trabajaban las cosas fue lo que lo interesó a él en su carrera. Thank you, Zoma. Zamora, what attracted you about your field? Yes, so at the beginning I want to be a pharmacist because I thought I will, when the people were sick, I will be able to provide medicine. So then I had the opportunity to do a summer internship here in Maryland, and I fell in love with polymers, which are plastic. And from that moment, I said, I'm going to switch. I want to study material science because I felt that I would be able to see and make things. So that excited me a lot about this field. And that's the reason why I did continue with the material science track. So, cuando era pequeña quería trabajar en ser farmacéutica, porque yo pensaba que lo mejor para mi carrera sería que cuando la gente estaba enferma yo le podía proveer las medicinas. Pero luego tuve la oportunidad de hacer un internado aquí en Maryland y ahí fue cuando me encantaron los polímeros, que son plásticos. Y desde esa vez decidí que mi carrera iba a ser en ciencias de materiales. Thank you. Ernesto? So, what inspired me to study a career in biology was actually my high school teacher. What was interesting about the experience was that it was strictly molecular and cellular biology. So, and he taught it in a way that was incredibly inspiring. And so I went to Hopkins to study biology, given that it's a school dedicated to biomedical research, so the rest is history after that, and I've loved it ever since. Lo que más me inspiró durante mi carrera fue mi maestro de biología. En aquel entonces, biología en la preparatoria fue exclusivamente biología molecular y celular. Y me encantó, verdaderamente fue una inspiración. Le dediqué mi doctorado, mi tesis de doctorado a mi maestro de biología, porque él fue el que inspiró toda mi carrera y me ha encantado. Y por eso pues estudié biología también en la universidad. Great, thank you. Jose, what attracted you to your field, to engineering? Well, when I was very young in Brazil, I always, I was curious about computers. I actually wanted, like Brian, I wanted to be a computer science. I did a technical high school in Brazil as a computer science. Then when I came to the United States, because of lack of English, and the opportunities was not there for me, I started working in a factory that made plastic parts, like polymers, like Jomana probably knows a lot about it. Those machines need to be programmed, and somewhat is a computer-based program machines. So that's why I started working with machines, and I fell in love of doing what I do to this day. Okay. Ok, cuando José era joven, él también estaba muy interesado y era muy curioso sobre las computadoras. Él hizo su high school, ¿cómo se dice? La preparatoria, como técnico de ciencias y computadoras, pero cuando vino aquí a los Estados Unidos, él encontró que tuvo un obstáculo
por el idioma. Y entonces empezó a trabajar en una fábrica de polímeros de plásticos. Y cuando estaba trabajando en esta fábrica, se interesó en cómo era que funcionaba la maquinaria y qué era lo que programaba la maquinaria, cómo era que funcionaba, y así acabó haciendo su interés en su carrera en maquinaria. Y eso le fascina y eso es lo que hace ahora. Thank you. Eunice, can you explain or what interests you about the field that you're in? What attracted you to it? My story is much more simple than everybody's. So my dad used to take me to his job site on the weekends. So I just thought that engineering was that. So I just went into engineering, with obviously my guidance counselors' recommendations, thinking that I was going to be doing what my dad did. And when I got there, they were like, "No, you're going to be designing things, and you're not going to be building it. You're going to be designing it. You're going to watch people build." And my whole thing was, well, can I still come home dirty with dirty boots? Can I come home dirty? If I can come home dirty with dirty boots, then I'm good. I can do this. And 2 degrees later, my 2 civil engineering degrees, that's exactly kind of sort of what I'm doing. So, okay, en español. La historia de cómo llegué a mi carrera es mucho más simple. Mi papá nos llevaba a su obra en fines de semana, quizás cuando mi mamá estaba haciendo diligencias o algo así. So, yo entendí que eso era ingeniería. So, me metí en ingeniería pensando que iba a ser lo que estaba haciendo mi papá. Cuando llegué a la escuela me explicaron que yo iba a estar diseñando, no tan solo haciendo. So, mi único requisito era que podría llegar a la casa sucia, con botas sucias. Si podía llegar en la casa con botas sucias, ya estaba bien. So, tengo mis dos, tengo un masterado, sorry, I can't say these 2 words. Tengo, en ingeniería civil, tengo mis 2, degrees, no sé cómo decir eso en español, y lo estoy usando para lo que estoy haciendo ahora. Okay, thank you. The final question is sort of a 2-part question. Do you feel you've encountered any additional challenges or obstacles being Hispanic in your field? And what would you tell a young student from your community why they should think about entering your field? And I'll start with Zamora. Oh, I'm sorry, Zuma. Please, Okay. ¿Ha sentido que encontró algún desafío adicional en su campo siendo hispano? ¿Y qué les recomendaría a los estudiantes para animarlos a que ingresaran en su campo? Okay. Zamora, would you like to start, please? Yeah, so challenges, we always face challenges, doesn't matter. But I do think the important part here is to be focused, to think about where you want to go. And doesn't matter if people don't believe in you or you encounter any challenge, I know you can do it. Because when I moved to the mainland, I didn't speak English. And I had to learn, and I was in grad school, and I had to learn a lot of things at the same time. I was far from home. I was homesick. I was alone. But you just have to take it one day at a time. En español, obstáculos siempre van a haber. No importa si eres hispano o no. Lo importante es enfocarse. Creer en ti mismo, no importa si otras personas no creen en ti mismo. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, no sabía hablar inglés. Tuve que aprender ciencias de materiales. Pero lo importante es tomar las cosas un día a la vez. Y vas a poder lograr lo que ustedes quieran. Okay, thank you. Brian, can you please address those issues? Yeah, I think that in my industry, it really matters what you know and what skills you have. And I feel like I haven't really encountered any obstacles being Hispanic. I would say that for anybody who's looking to become a software engineer, looking into the field as a possibility, we're at like the beginning of a golden age for technology. And if you have the access to the internet and a computer or a phone, you can learn pretty much anything on YouTube, especially software engineering. If you have any doubts or questions, post on the internet, on message boards, and try to seek that information. I know that in public schools, computer science education is not always, up and foremost, along with things like math and science and English in general. But I definitely think that in the future, that's going to not be the case, and computer science and programming will be a much more necessary skill. So, and don't be afraid to ask questions, pretty much is the advice I would give. Okay, thank you.
Ernesto? Oh, I'm sorry. Yep. Zolma. Okay, so Brian dice que él lo que piensa es que él no ha encontrado ningunos obstáculos porque uno lo que sabe es lo que traes contigo y lo que puedes ofrecer. Estamos en un área de que la tecnología sigue creciendo, estamos en el área, como dice, él dijo, el golden age, la tecnología, el área, el tiempo de oro de la tecnología, y puedes aprender cualquier cosa, si sea por un video, si usas YouTube, si tienes un teléfono, tienes acceso a la tecnología en la computadora, puedes aprender lo que quieras. Si él también sabe que está consciente que las escuelas, ahora mismo las escuelas públicas, a lo mejor no todas tienen los programas acceso a la tecnología que deberían haber, pero si tú tienes la curiosidad y el desire, como se dice, si quieres, quieres aprender, puedes aprender. Thank you. Ernesto? Bueno, la pregunta es medio complicada porque, well, I guess I'll start in English. So the question is, what challenges there are? Were there any? Do you feel you encountered any challenges being in Hispanic in your field? And I mean, the answer can be no. It doesn't have. Oh, absolutely. And then, it's an absolute yes. And so I went to a very conservative PhD program, and not all professors at the school were very conservative, but I did run into one that I was rotating with at the time, who, in retrospect, perhaps, maybe, because there's no definite proof, wasn't a huge fan because not only because I'm Mexican by origin, but I also identify as a gay male. And so that doesn't sit well with some people, to the point where, for a what was clearly a nonsensical reason, sought to get me expelled from the program. And so the administration shot it down incredibly fast. That was pretty silly. And at the time, I wasn't aware of why that happened or why I was put through that process. But then many years later, it dawned on me that maybe it had something to do with my demographics and very little to do with my prowess as a scientist. Durante mi experiencia en mi programa de doctorado, desafortunadamente me topé con profesores que quizás son un poco más conservadores y como me identifico como mexicano y también soy gay, me vieron como quizás pues algo que no querían como parte del programa, ¿no? Y entonces uno de los profesores recomendó a la administración que me expulsen del programa, y la administración, como no hubo verdaderamente ninguna prueba ni nada, ninguna razón verdaderamente lógica, por supuesto que no me expulsaron, pero en ese momento pues no entendí exactamente por qué me habían me habían llevado por el proceso y fue hasta muchos años después que luego me di cuenta que pues no tenía nada que ver, toda esa situación no tuvo nada que ver con mi habilidad como científico, sino que quizás verdaderamente fueran actitudes en contra mía que verdaderamente no tenían ninguna lógica. O sea, gracias a Dios no pasó nada y me pude graduar y he sido muy exitoso, pero hay que tener mucho ojo. And why would you recommend your field to a young student, particularly from your community? Oh, I recommend my field because this is the next
century is going to be the century of medicine. Mhm. It's spurred on by the pandemic, and we've never seen so much investment into the biotechnology sector. And so over the next few decades, we're really going to see innovations in medicine like we've never seen before, and it's an incredibly exciting time to be in the field. Verdaderamente recomiendo el sector biotecnológico y farmacéutico como parte como una carrera, porque a cabo de la pandemia ha habido muchísima inversión en el sector, y vamos a ver verdaderamente un cambio dramático en el tipo de medicina que se está desarrollando, el tipo de fármaco durante las próximas décadas, que verdaderamente va a cambiar totalmente cómo medicina pues es ahorita cómo se lleva a cabo todo lo que es los medicamentos, y entonces es una época verdaderamente inspirante para el sector biotecnológico, y por eso lo recomiendo. Great, thank you. Jose, have you felt you've encountered, had any additional challenges being Hispanic, and why would you recommend your field to a young student? Yeah, I'll say when I got here in this country, because of the language barrier, I did feel a lot of discrimination against me and my family. But I did not let that bother me in a way that I'm going to stop doing, in trying to achieve my goals. So I had to learn the language in a fast pace. Of course, you just learn it when you go to school. I don't want to politicize too much about the discrimination that we still have in this country. But I think the only way that we can eradicate this discrimination or the racism is basically getting the Hispanic or Latino community a little bit, to a higher level of education. And that's the way we can eliminate this racism in this country. Because usually they see us, I'm generally speaking, of course, not everybody. They see us as an intruder in this country, and that's not why we're here. This is a country built by immigrants. But again, I would like to, get incentivize everybody to work hard, go to school, follow your dreams. That we're gonna get there. Okay, thank you, Zoma. So, José nos dice que él sintió definitivamente una barrera por el lenguaje cuando llegó aquí a los Estados Unidos, y fue una barrera de discriminación contra él y su familia. Él, por supuesto, no permitió que eso impidiera que él lograra lo que él quería lograr, y aprendió inglés y se movió para adelante porque él estaba enfocado en lo que él quería, ¿cómo se dice? Él quería, a donde quería llegar. Él sí piensa que hay racismo en contra de los hispanos aquí todavía, y que la manera que podemos elevar eso y que podemos trabajar en contra del racismo es elevando la comunidad con un nivel más alto de educación para los hispanos y los latinos, y en vez de tratarlos como intrusos, que reconozcamos que este país fue construido por inmigrantes, y que él dice que lo que recomienda es que se trabaje duro y que sigan sus sueños. Thank you. Doran, would you like to address this question, please? Yes, I would say as a Hispanic, not at all. I haven't seen any or experienced any challenges. However, it was interesting to many times be the only Hispanic in the room among other scientists and engineers. And I would say, to your second question, why more students or Hispanics should choose science or STEM as a career, and it's because we need you. In many industries, it's only 1%, 2%
Hispanics. Like, for example, in the agency that I am at, we are 2% Hispanics. That means 2 Hispanics out of 100 people. So we need more Hispanics to share their points of view, to share their experiences, to do research, with a different perspective, and contribute in that way to society. In Spanish now. No tuve ningún problema como hispano en ciencias. Sin embargo, muchas veces fui el único en el grupo, ¿no? de otros científicos o ingenieros. Y por lo tanto, les recomiendo que consideren STEM, consideren ciencias en su carrera, porque se requieren más hispanos científicos, más hispanos ingenieros. Somos muy, muy pocos en muchas industrias, generalmente 1% o 2%, lo cual significa que es un hispano de cada 100 científicos o 2 hispanos de cada 100 científicos o profesionales en diferentes organizaciones privadas y públicas. Y simplemente requerimos, ¿no? el punto de vista, las experiencias de más hispanos. Thank you. And Eunice, you have the final say. Okay, I wrote mine down because everybody was talking, so I wanted to make sure I got this right. So Okay. I'm not going to speak to any negativities that I experienced. All I'm going to do is stay positive and basically say that engineering and construction supports innovation. So if I don't build the buildings that I build, the rest of the people can't do the things that they need to do in the buildings that we need to build. So if you see it as simplistic as that, that's why I enjoy it. And that's why I would encourage anyone to go into an engineering or a construction field. My advice is to learn as much as you can about the things that interest you, because knowing gives you power. It doesn't matter who you are. And don't see yourself as different from other people, because that's when they'll treat you as different. If you see yourself as an equal, they will treat you as an equal. So now, in Spanish. No voy a hablar de las cosas malas, porque de verdad eso es todo en pasado. Yo le estoy diciendo ahora que ingeniería y construcción apoya innovación y construyen los edificios en que todos los demás de los panelistas trabajan. So, ellos me necesitan a mí primero para que puedan hacer lo que ellos están haciendo, technically. Mi otro consejo es que se preparen y que aprendan lo más posible de las cosas que les interesan, porque sabiendo es poder, y no importa de quién eres o de dónde eres. La otra cosa que les aconsejaría es que no se vean como diferentes a los otros, porque si se ven diferentes, le van a tratar diferentes. Si usted se ve como igual a la persona que está a la izquierda o a la derecha de ustedes, le van a tratar como iguales. Se tiene que poner en esa posición. Eso es todo. Thank you very much. And thank all of you for participating tonight. And thank you, Zoma, for helping with the translation. I think this was an excellent discussion. I hope that tonight, and whoever see it tonight, as well as will be able to watch in the future, is inspired to follow paths similar to yours, and that the parents understand that, yes, there's no reason their children can't follow paths similar to paths that you all have followed. So again, thank you very much. Again, this will be posted soon. We'll be trying to share it with everyone who might benefit from this, and certainly would ask you to do the same. So have a great evening, everyone. Thank you so much. Buenas noches. Thank you so much. Buenas noches. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.